On behalf of Animal, just wanted to welcome you guys. Thank you for coming out, and just we have a really, really good opportunity tonight. We have the strongest powerlifter in the world in our presence, all the way from Russia. It's a very unique opportunity in an intimate setting here. You guys will all get to meet him and talk to him and stuff. I just wanted to tell you how we're going to run things. We're going to do a little introduction. He's going to tell you about himself. We'll do a Q&A session here with him, so you can ask him whatever you want about his training, diet, whatever you want. And then he's going to give a demonstration, the squat, the bench, and the deadlift. So we'll move from station to station. He'll demonstrate each lift. Just, if you can, just be wary. We have the camera. We're filming this for YouTube purposes, so if you guys can make sure you stay out of the way of the camera, it would be great. And when we go to the different stations, we're going to need to reset it up in front of that station. So we appreciate that. After the seminar, after he's done with the demonstration, you guys can talk to him, take pictures with him, whatever you like. We're also going to have an open training session. This is one of our official Animal Barbell Club events, so that's where everybody trains. You have a great opportunity here. You got Skiba, you got a lot of great lifters here with a lot of knowledge if you want to pick their brains and have them help you out, so please do. Also at the end, after the seminar, we have some t-shirts for you at the front. Chase will be helping to give those out. All right, guys, so really enjoy the opportunity. We want to also give special thanks to Yuri here. He's a member of the gym, and he's here. He's going to help translate because Andre does not speak English. All right? So without Yuri, this wouldn't be possible as well. So I'm going to hand it over to Yuri and Andre, and ask your questions, get all your knowledge, get your pictures, and let's have a great time. How you doing, guys? Okay, so I would like to Andrew to represent himself, and maybe he's going to tell us a little bit about himself. Я из Москвы приехал. Я всех приветствую. Спасибо, что пришли. Okay, so he's saying everybody hello, and he's glad to meet you guys, and he came from Moscow, Russia. Я всех очень рад видеть. He's happy to see everybody. Я из Москвы. As I said, he's from Moscow, Russia. Нахожусь в команде Animals. And he's a part of Animal team. Хочу поблагодарить команду Animals, потому что меня пригласили на турнир сюда, во Флориду. He wanted to say special thanks to Animal team because he was invited for the Florida meeting, Где мне удалось достойно выступить и не подвести свою команду. where he beat the records, and he's grateful for the Animal for that chance. Вот, теперь я здесь и готов ответить на любой вопрос, если у кого-то есть желание задать. So now he's here and he's ready to ask you questions, guys, to answer these questions. And who's first? Should I pass the mic? Yeah. I would like to know, like, what, when he started training at his youngest years, like, how did they build the foundation? What kind of training did he go through? Did he have a coach, or did he learn on his own? And what kind of, like, program, how did they start his training at a young age? Okay. Спрашивает, когда ты начала заниматься, как ты начала заниматься, был ли у тебя тренер, как ты типа свою базу заложил? Начал я заниматься совершенно случайно, я лазил по крышам, и однажды я увидел огромные блины и попробовал поднять этот блин и качать бицепс. So there was a story that he was like jumping on the roofs, and he saw some plates, and he was trying to lift up the plate, and he was trying to like work on his biceps with this plate, but Ты не смог, да? Ты не смог поднять это? Нет, смог. so he did a couple of reps, and that's how he started. Потом я взял еще один блин и перетащил их на свою крышу и сделал самодельную штангу. So then he took the other plate and he carried them to his rooftop, and then he just made the bar and he started lifting. Штанга была похожа типа вот этой вот для Бамбук? Like the bamboo bar. да, типа, ну вот Бамбуковый типа штанга, не бамбуковая, она тоже дрожала, как вот эта. So he said that his barbell, his first barbell, which he made, was just shaking like bamboo bar because it was handmade. Потому что блины были не настоящие, Because the plates were not real, it was just а с большими дырками. with the big holes. Were they Plates Harvard? with big holes. Большими дырками, и я их завязал веревками. И когда я начинал жать, она вот так вот у меня дрожала. So when he was like doing bench press, the bar was shaking like it was bamboo bar. This is the story. Да, начинал я у себя на чердаке в доме заниматься. So as he said, he started lifting on his rooftop. Да, я все время гремел, и меня
Люди, которые жили внизу, выгнали, блядь. So he was dropping the weights down, and people who live under the roof, they start like yelling at him, and that's why. Я не знал, что делать, но мне выделили подвал, где было вот так вот по колено грязи, и мы это за неделю, ну, как бы его вычистили. So they gave him a basement, and the basement was like full of different stuff, like to this level, and then he, with his boys and friends, he cleaned up the place and he started lifting in the basement. Рядом была стройка, и мне пришлось украсть 2 ведра краски, чтобы покрасить свой подвал в примерно такой же цвет. Может не говорить. Okay, so there was a construction site, and he's supposed to steal the paint to paint the wall in the basement, just to make his basement look nice and clean. Краска такая была тяжелая и воняла полгода в подвале. The paint was really heavy, and it was probably oil paint, and it was stinking like for the 6 months at least. Ну, мы все равно занимались. But they still were lifting. Потом мы сделали деревянный тренажер, сгибание ног. Then they did the wood machine for the legs extensions. Like it was made from the wood. Ну, это был еще там практически Советский Союз, и не было никаких программ для тренировок, как можно накачать мышцы. It was like back in the USSR, and there was no such like working out routine, so nobody was really, there was no system like how to work out, so nobody knew what to do. Но потом мы нашли такие плакаты, где там Лехейни, Рич Гаспари, Том Плас показывали свои тренировки, и мы по них тренировали. So then somebody showed up the posters with the old bodybuilders like Lee Hanley, Rich Gaspari, and then they started to lift like those guys. Вот. Потом я понял, что уже мне не хватает этого зала, я стал искать что-то новое и попал в хорошую секцию, где занимались в тяжелой атлетике была секция, где занимались олимпийские чемпионы, и там я познакомился с первым своим тренером. So one day he woke up and he realized that it's not enough of iron in his basement gym. So he was looking for other gyms, and he found the gym where like Soviet weightlifters were working out, and like Olympic champions. And then he met his first coach. Андрей Чуприн. His name was Andrei Chuprin. Вот. И, в общем-то, он меня стал тренировать, и 6 лет я потратил, он меня вбивал такую базу очень сильную, мне приходилось много качать всем группу мышц, 6 раз в неделю, я просто шел со страхом, что будет у меня на следующей тренировке, потому что он из меня выжимал там все, что можно. So his first coach built the foundation. He was working out like crazy 6 days a week, a lot of volume, and he was building up the base. И он мне говорил, что это твоя база, потом ты будешь от нее отталкиваться и расти дальше. So the coach said, before you're gonna lift really heavy weights, you should build the base. With that base, you're gonna lift more and more and more. Вот. И сейчас я понимаю, что он был прав. Сколько, можно сказать, 20 лет спустя? 20 лет спустя. So 20 years later, he realized that the coach was right. That Вот. Я ему очень благодарен за это. he's very grateful for that. Вот. Но после этого зала я перешел в другой зал, где был тоже хороший тренер, который... Это уже МАИ, да, было? Нет, другой был. Сказал, ну, в Москве. А что перешел с того? Ну, он закончил, я пришел к другому тренеру, и там я начал выступать. Первый раз я поехал на чемпионат мира в 98 году. So then he switched to other gym, and he started like working out in powerlifting. He took the part of the world championship in 1998. Да, и в этом зале я уже добился таких нормальных успехов. В IPF я стал чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России 10-кратным. So in that gym, he became a IPF, International Powerlifting Federation champion, and he took like 10 times like Russian Federation championships, and что там дальше? Но все эти победы мне всегда доставались очень тяжело, очень тяжело. У меня не было ни одной легкой победы, потому что подготовка к каждому турниру, я тратил максимальное количество сил, потому что я не могу готовиться плохо. Я всегда стараюсь выложиться на 100%, чтобы не подводить ни команду, ни зрителей, ни себя. So he said that
every meeting that he took a part, it was really hard because what he's doing to the max. He's not cheating. He's working like crazy. He's doing a lot of volume and a lot of different exercises. Сейчас я занимаюсь в другом зале, мои. Вот этому залу 60 лет, и там лежит олимпийский помост, который был на Олимпиаде в Москве. So now he switched to the third gym and he's working out over there like сколько лет он тренируется? Почти 10. Almost 10 years he stayed in the gym. The gym is really old. It's also in Moscow. It's like 60 years old, and there's like the you know. So there was the weightlifting cover, like the. How are you saying that? What are you doing that? All the platforms? Yeah, the platforms. Right. Oh, So the platform is from the Olympics Games. It's really old, the platform. So the gym is 60 years old, and the platform is originally from the Olympic Games. So a lot of champions came from the gym. откуда это from Московского университета, да, или какого? Да. So this is gym from the Moscow University. So it's really old. The university is old, and the gym is also like 60 years old. Этот зал, мне скажи, тоже очень нравится. Здесь похожая атмосфера и рабочая атмосфера. And he really likes Skiba's gym because the atmosphere here is also like similar to that he have in Moscow, because over there it's really hardcore gym. Вот, в общем-то, я рассказал так. This is the story. Any more questions? Yeah, over here. Now, what makes the Russian athlete so good? You know, it's always been Russia versus America. Now, is it the training? Is it the exercises? Is it the diet? The Russian athlete is so damn good. And what makes them so good? Спрашивают, что делает русских атлетов такими сильными? Это диета, тренировки, это еда, что делает? Почему они всегда лучше? Ну, я хочу сказать, что в Америке очень много тоже сильных спортсменов, не надо об этом забывать. Я могу перечислить и Бриджеса, и Харовских, и Эдди Коуна, и многих других. Я не думаю, что здесь меньше сильных атлетов. Ну, почему так типа сказать, что русских лучше? Или просто ответить так типа, что не забывать? Я не думаю, что... не знаю. У нас просто очень была сильная система тяжелой атлетики в советское время. И многие тренера, они как раз вышли вот из этих вот школы тяжелой атлетики. Поэтому программа кардинально меняется. Вот. Но я не знаю, лучше они или нет. Каждый по себе. He said you don't have to forget that in States you have also like world-class athletes like Littlebridge, Ed Cohen, Joe Inzer. So he can't say that Russian athletes are the best, if we can compare Russians to Americans. But he thinks that maybe in Russia they have nice powerlifters, because basically the powerlifting, it's, as we spoke before, it came up from the weightlifting, right? And in Russia, they have, in Soviet Union, they have really nice school. And those coaches, they like just now performing the powerlifting. So it's, everything came from the weightlifting. That's why it's so. So he's saying that he don't think that's like really big difference between athletes. Next question. Споры, что бы ты назвал самым сильным? Самое сильное – это вера в собственные силы, то, что ты можешь преодолеть. Не всегда, ну, то, что ты можешь преодолеть, то, что ты задумал. He said that the main part is just to believe that you can achieve the next goals. This is the most moving part. Иногда кажется, вот, какие-то результаты, о которых ты думаешь, тебе кажется, они нереальными. Но проходит время, и каким-то образом они начинают реализовываться. Sometimes when you like talking about some pounds or numbers or weight on the bar, you're thinking it's impossible, it's unreal, but it's unreachable. But the time goes by and you're just achieving your goals. If you're thinking about it, if you really focus on that goals, you gotta do it. Самое главное, знать, какая у тебя цель и чего ты хочешь достичь. И держать это в фокусе и идти вот к этому. You have to know your target, and you have to go just straight up to the target. You have to be really focused to achieve some goals.
he's lifting for 20 years. Yeah, I read online that you'll run anywhere from 5 to 10 kilometers a week. I'm just wondering if you like taper that down before meet, or is that only in the off season? I'm curious about that. Бег спрашивает, типа, то что это спрашивает? Бегаешь, то есть как ты перед стартом бегаешь, перед стартом бросаешь, или как ты бегаешь, расскажи. Когда у меня межсезонье, я не готовлюсь никуда. Летом, то есть, получается? Я бегаю по 6 километров, по 6, может быть, по 8 где-то. Когда? В воскресенье. И я вот бегаю в воскресенье и в четверг перед приседом и перед тягой. И стараюсь как бы после этого бега, на следующий день, да, в воскресенье побегал, и в понедельник я приседаю. И я стараюсь присед вывести на максимальный вес. Потому что потом, когда я бросаю приседание, Бег бросаешь. да, бросаю бег, у меня приседание как бы начинает подрастать. 6-8 километров в межсезонье, да? Да. Okay, so he said when he's on the off season, that's true that he's running between like 6 or 8 kilometers twice a week. So he's doing that like day before he's doing deadlift. So for example, let's say okay, before deadlift and before squats. So let's say he's running Sunday 6-8 kilometers, then Monday he's doing squats. So Wednesday he's doing running 6-8 kilometers, next day he's doing deadlift. But it's only one off season. When he's going to when he's preparing to some meets, he's dropping that, and eventually his legs getting stronger because they're not getting pressure from the running, and that's how he build up the strength. Скажи, я не советую это никому делать, это чисто моя фишка. But it just his thing, he wouldn't recommend that. Can you tell us about his training now, his program, what he does? Про систему. Ну, типа, У меня система самая обычная. Он просто систему тренируешь? да. У меня система самая обычная, я не делаю никаких подсобок, кроме пресса. И... Раз в неделю пресс делаешь, да? Нет, два-три раза. После тяги, после пресса? Ну да, ну просто 2-3 раза. И у меня система самая обычная, она поставлена на объемность. То есть у меня один рабочий подход, и вначале, значит, у меня делится на 3 этапа система. Первый, это я набираю объем, это 5 упражнений, 5 повторений, 6. Да, и дальше это силовая подготовка. 2 месяца силовые, да? Да, это у меня уход с больших повторений на 3, на 2, на 1 повторение, но веса сильно вырастают вверх. И третий этап, это чисто восстановление соревнований. Вот. Да, ничего сложного у меня нет. So as we spoke the whole day before, Andrew said that his system is really like simple. He like it, keep it simple. So what he's doing. So for example, 3 months before the meets, he's building the volume. So let's say he's doing squats, 5 reps. 5 reps is the max what he squat. And then the second month he's doing the strength training, and he's doing like a lot of volume, and each week he's getting the more sets. Let's say he's starting with the 7 sets, then he building up like 8 sets, and he's doing only 1 working set. And what else? And like he's doing, let's say, 3 weeks heavy squat, and the 4th week he's doing like light squat to recover. Last month especially, his heavy squats is 3 weeks before the meets. Last his working squats, right? And right now, when he was a kid, he was doing, as we spoke, like 6 years, he was building up, like he was just bulking up, right? To get the size, to get the shape, to build up the legs, the arms. And now he's doing only 3 exercises. Monday he's doing squats and abs. Later on, and then Tuesday off, Thursday bench press, heavy bench press. Вес с большим весом. Yeah, he mentioned that he's doing abs of the dumbbell. So when you're doing crunches, you're gonna have to do 1,000 times. 50-70 килограмм. 50, let's say 150 pound dumbbell. He's doing the crunches. Yeah. And then Monday squat, Tuesday off, Thursday bench press, only bench press, Thursday off, and Friday he's doing deadlift, only deadlift. Делаешь тяги с плинта, с такого всего? Да, с плинта, с одной резинки. So he's doing deadlift from the, let's say from the blocks, but it's a really small piece of rubber.
And Saturday he's doing bench press and slingshot or like board press. And that's pretty much his system. Yuri, what he was telling us earlier is that he does no accessory work, Yeah. which is crazy to us. Yeah, no additional work. So basically he's doing, I asked, why are you doing only squats? No good mornings, no hamstrings, no nothing. He said that like on his weights, everything is really pumped out, so you don't have to work on it. But he does accessory work when it's off. When it's off season, right, in summer, when he's not ready. От себя чего-то говорит. Не-не, ну говорит, типа, что ты подсобки не делаешь. Нет. Да. So, когда только не Только тренируешься. отдыхай. Yeah, when he's resting, when like off season, he's doing some additional like work. So it's pretty. Last time you left? Say what? How many weeks out That's a from good me question. did you take his last time you squat? 3 weeks. На сколько, ну, я им сказал, поебали что-то. 3 недели, типа, ты делаешь приседания. Типа, нет, типа, самые тяжелые приседания. 3 недели за 3 недели. Да, да. Жим за сколько? Жим за неделю. А тяга? За 3 недели. So his last heavy squat is 3 weeks before the meets, and the bench press 1 week before, and the deadlift also 3 weeks before. The heaviest deadlift. Does he ever curl on the squat rack? Когда качал когда-нибудь бицепс в силовой, типа, в стойке на приседания? Not guilty. Not guilty. Не виноват, говорит. Actually, he told me he doesn't train biceps at all. No. So maybe he could explain why he doesn't train. Почему ты тренируешь бицепс? Потому что при тяге вырастет вероятность того, что он оторвется. Because he said that during deadlift, there's a big chance that your biceps will pop out. Yep. I see. Поэтому если- История, что ты типа делал разводку, потом что-то грудь потянул. Да, один раз я попытался поделать разводки и понял, что... So he was doing like butterflies, like with dumbbells right to the chest before deadlift, like to warm up or just to build up. And he was doing deadlift, and he felt that chest like some stuff would pop out, and he said it makes no sense to work on it. I watched your list and they all look so explosive. Like 10-14 looked like you had like 50 pounds left in the tank. Do you do anything to like explosive work, like any jumps, anything like that to be that explosive? Спрашивают у тебя такие, типа, когда ты приседал, что типа так мощно выскакивал, что у тебя еще 50 паунов в запасе. То есть делаешь ты какую-то быструю работу, типа на скорость, прыжки какие-то или что-то такое. Ну, запас действительно был, но мне почему-то казалось, что я медленно приседаю. И стою медленно. А вот что по поводу работы, типа, на скорость? Так само собой получается. Мне кажется, что я очень медленно приседаю, очень медленно встаю. So he said that no speed work, but when he's squatting, he is thinking that it's really slow. Like for him, he's like feeling that it's really slow, but 10-14 was he really have some gas in the tank. So. Я скажу, понимаете, дело все в том, что нельзя искусственно стараться быстро вниз присесть, потому что когда вы приседаете, у вас должна быть концентрация движения. Жесткость. Жесткости и движения. Вы должны контролировать вес от начала и до конца. Потому что если вы его не контролируете, траектория движения может или вперед, или назад увести. Это очень опасно. Поэтому при любом весе надо движение контролировать от начала и до конца, и держать жесткую спину. He said, we're going to talk about that later, about the squats, the technique, and he said that on every move, you should be really tight. You can't just relax on the bottom, like, just drop it, because otherwise the bar will go from the, like, it's going to just bend your back, and you're going to just drop out the bar, yeah, and, or you're going to drop the bar from behind, so you should be really tight on every move. And as he said that when he's squatting, it feels really slow, so he's controlling every, like, millimeter of the amplitude. You talk about his diet, his meal plan, how he eats. Спрашивают, как ты хаваешь. Сказать, что ты Не, ну скажу, Москва очень большой город, и иногда получается поесть 4 раза. И бывает, что получается 2 раза поесть, бывает вообще что нет. Бывает, ну просто очень такой динамичный город, и
Нет такого вот завтрак, обед, ужин, обед. На весь день вот. You know, like Moscow's never sleep, and there is no such thing as breakfast, lunch, or supper. He eats whatever he can. Like sometimes it's 4 times a day, sometimes it's 3, sometimes it's only 1. Что с продуктов? Ну вообще я очень люблю мясо. He liked to eat meat a lot. Ask him about the steaks yesterday. Стейки вчера понравились? Да, очень. He liked the steaks. Что, какие продукты, типа, то есть Макдональдс ешь такое? Макароны там. Ну какой-то фастфуд, Макдональдс, Ну, фастфуд вообще самый вкусный. От него невозможно отказаться. He said that he likes the fast food, it's the best. But he eats a lot of like pasta, eggs in the morning. Овсянки, Не, овсянка. гречка, рис, Вафли какие-нибудь, знаешь, макароны, картошка. да, картошка очень много. Some potatoes with the meat. Вообще очень важно с утра хорошо поесть. He said that the main meal of the day is in the morning. Вот. И вообще не надо забывать про еду, когда вы тяжело тренируете. Есть обязательно надо хорошо, иначе организм будет сам себя жрать. А сколько часов тренировки ты хаваешь? Ну, да, 2,5. He said when you're working out really hard on the weights, you don't have to forget that you have to eat really a lot. Because if you're not getting a lot of calories, if you're not getting a lot of like protein and carbs, the body will go and just eat itself. And Спросить может по поводу типа какие-то там диеты, слушай. Диет никаких нет. so no special diets. That's why he's super heavy. Очень помогает за него. Eat by feel, he doesn't count calories or anything like that, he just eats how he feels that particular day. Калории, считаешь калории? Ну, где-то 7 000. He said that he's eating around like 10,000 calories. Я не считаю. But Майкл Фелпс 12 000. he said that the swimmer, the Michael Phelps, he's eating like 12,000. So he's not half of this guy. Даже наполовину тебя, А он так, блядь, плавал, когда быстро. Ну, сейчас хорошо помогают, ну, скажем, все добавки компании Animal, то есть там балансированные витамины, протеины, и это очень, ну, вообще вся продукция. He likes the animal stack, the animal products, the animal flags, because he's feeling that it's really working. Like last time he was Раньше taking. не было такой возможности, а сейчас вот есть такая возможность, я реально почувствовал такую помощь. He never had the chance to try animal product, but before last competitions he took it, and he's feeling like he's getting really strong. Helps a lot. Так что хочу поблагодарить всех представителей компании. So he would like to thank one more time for the whole animal team. Thanks to everybody for the chance. So his next goal is in Sydney next November, the same championship. It's like the main goal for the year. We have a question over there. Can you talk a little bit about what his mentality or his mindset is on meet day? You see some lifters like Kirk Kowalski that work themselves into a frenzy before a lift, but every video that I've seen of him, he's got like this Ed Cohen, just calmness, like this easiness going into his lifts. Когда на соревнованиях не куражишься, типа не кричишь, там не спокойно, так, типа как ты даешь, что ты думаешь, когда соревнования, то есть не очкуешь. Дело все в том, что когда начинаешь кричать и куражиться, очень много энергии тратишь на это. А я такой собранный, ну, я концентрируюсь, да, концентрируюсь. А когда начинаешь кричать, куражиться, это очень много энергии уходит. Расскажи, типа, что историю, типа, что в России там, типа, штанги относятся, типа, любезно, типа, не бросают, Не, не не, выступают. ну так сказать, я сказал. He said that he's not really like screaming and going crazy on the bar because he thinks that he's just losing the energy. He put all his energy into the bar, into the move, not on the under the bar. When he's doing really move, that's why he lifts so much. У нас один случай был, один товарищ начал кричать, подошел к тяге и выдохся, не мог не вдохнуть. Да, отключился, кстати. He said that the other day he was in the meets and the guy was doing deadlift. He was like trying to beat some record. He was screaming. He was like going back and forth. He was getting ready. And when it was his turn to pull,
he just passed out because he was out of air. Gary, ask him what his job is, his regular job. Спрашивает про работу, что он говорит, я не понимаю. Я работаю с детьми, скажем, обучаю физкультуре, не пауэрлифтинг, а общефизическую подготовку. Дети старше или сколько лет? 9 до 14. Ну да. Общую, физическую подготовку. So he works with the kids 9 to 14 years old, and he's like coach. He's doing like physical training with them. That's his major. С ними сложно работать. It's difficult to work with them. Приходится самому в ребенка превращаться. So if you want to work with the kids, you should become a kid. Like. Got a question in the back. I was wondering, like off season versus like speed prep, like how he programs volume. Like, does he rather do more volume on the same day or spread his volume out throughout the week? Говорит, чем отличается тренировки типа межсезонье, типа, то есть по объему, то есть сколько ты типа делаешь? В межсезонье ты делаешь в удовольствие, то, что тебе нравится. Сколько вообще межсезонье? 3 месяца только летом у тебя? 2 месяца. 2 месяца летом? Да. 2 месяца летом. 1 месяц ты ничего не делаешь, и 2 месяца ты тренируешь так, как... То есть ничего, не тренируешься вообще? Едешь куда-то отдыхать. He said that he don't have much of off season, and it's only like 2 months in the summer. So first month you don't do nothing, you're just chilling, vacation time, and the second month you just do whatever you want. Like it's like pumping time. That's when he can do the biceps, the back, and all different exercises. But the whole year he's like doing weight training. Я вообще путешествую очень. He likes to travel a lot. Поэтому, когда есть свободное время, я еду. Whenever he has some free time, he travels. Where does he like to go on vacation? Где ты любишь путешествовать? Куда любишь ездить? Я вот был в Италии, например. He was in Italy. Я много чего где был. Сейчас мне нравится куда-то далеко ездить. He liked to go far away, like Tokyo, Sydney maybe. Sydney. In Europe maybe. Ну, в США, конечно, здесь очень здорово. And he likes in the United States very much. Especially the steaks. Likes New Jersey? Нравится тебе Нью-Джерси? Или где ты был в Флорине, Нью-Джерси? Да, мне в Нью-Йорке очень нравится. Очень необычный город, очень хороший, потрясающий. Там можно ходить, фотографировать. He likes New Jersey, but he likes New York better because it's really like different city than like every piece of New York is like piece of art. You can take the pictures on every street. It's like amazing. Вот, надеюсь, завтра поехать в Филадельфию, пробежаться по этим ступенькам, где Рокки бегал. He can't wait to go to Philly and just to walk on those steps where Rocky Balboa. He liked that movie very much. He said that he saw it probably 1,000 times. He always wanted to walk on those stairs. Maybe he's gonna run. He also likes heavy metal, we understand. Can you tell us like his favorite band? Heavy metal любишь? Я вообще люблю вот эту рок-музыку всю. Скажи, я был на почти всех концертах. И вот сейчас купил 2 билета на Black Sabbath и Aerosmith. So he said that he likes rock music very much, and he was almost on all concert. And right now he's holding like 2 tickets to Black Sabbath and Aerosmith. Был на Guns N' Roses. He was in Guns N' Roses concert. Iron Maiden. U2. Lady Gaga. That's not right. Madonna. Don't say Justin Bieber. Justin Bieber не хотел. С Джастином Бибером смешная история была. Я когда первый раз был в Нью-Йорке, иду по Таймс-скверу, везде эти фотографии были. Какие? С Джастином Бибером. Я думал, что это девочка, блядь. Я смотрю, что это за девочка. So he said that
really was funny story, but when he was walking down the Times Square, he saw the pictures like every like few feet there was a picture of the. Я все смотрю, куда подхожу, там какой-то иммигрант торгует этими фотографиями, он говорит, что это за девушка? Я ее никогда не видел раньше. Он говорит, это, блядь, мальчик. So there was like a picture of that girl, you know, like on every feed basically there was a picture of the posters of that girl, and then the street seller, he was selling the pictures of that girl. He came up and he said like, who's this girl? I never saw her before. He said, it's not a girl, Justin Bieber. Like, no hate, but it is what it is. Apologize, but it's real story.